You guys, banaye sekukulu twali wano. Ngenkera sekukulu twali wano bakyala n'abaami. Tubagaliza sekukulu ennungi. Era mutulubali erimu eryo. Tukomyewo bannaffe. Tubagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde essanyu, emirembe, obulamu obulungi, ssente, buli kimu kye walootanga as long as okola butaweera misana na kiro okulaba ng'okituukiriza. Tusaba Allah oba Katonda waffe asinga byonna akikuwe. Guys, badde omunaye oluusi tubeera awo ne ŋŋamba oba ndeeta ekiboozi ki. You guys expect me to come here and talk bintu bya kikulu, but once in a while omwana yagambye mbu topic waliwo yaggwa she yalaga omwana n'agamba leero nomwogedde ku byamagezi. Wano tetulina bya kisiru byonna bye twali twogeddeko. By the way, eva tuba twogera bintu bya mugaso nnyo gwe atategeera obutamanya nti byamagezi okitegeera naye nga easy. You guys, I want to know, enkya lusooka mwakitegeddeko? How excited are you? Are you even happy that you're ending the year? Oba being a Muslim, tulowooza nnyo kufa nti buli lwokula buli ssaawa eyitawo buli dakiika eyitawo osembeera ntaanaayo. Kati 2025 simanyi oba Allah lwantwala oba malayika lwejja okunsikamu omwoyo. So I am just nsaba busabi Katonda agumpe nga ndi mulamu. Omanyi nsolo aliko apa buziga okulira n'eddwaliro ly'eggwanga. You're proud of your place. Kati nga gyennanye eddwaliro ly'eggwanga ndaba nnyo abantu awo nga bafuluma naye ng'okugulu bamusiba ebibandegi gw'ebiti. Omwana yaŋŋamba nti oyinza okubeera awo you take life for granted and everything nga tonagendako ku casualty ward. Yes. Ndaba abantu abafuluma awo kiruddu nga talina liiso nga kuno kwonna basibeko kipulasita naafulumye bweru okugulayo awo ku lumonde gwe bafumba ku kkubo azeggula Rolex alina flask azeggula mazzi gookya. And I'm like, God, nze amaaso gange gombi ngalina. Wow. Who are you? So kyensaba 2025 Mukama Katonda wange nanyini matendo gonna agali ku nsi kuno akinkolere ampiseemu nga ndi mulamu n'abaana bange n'abooluganda bange ne balirwana bange ne mikwano gyange ne bakama bange ne bana Uganda inshallah. Atuwe ne bye tusaba tuve ku ddaala lye tuliko tusenvule. Afra njagala afune benzi ye 2025 zayi njagala nfune IST yange. Viki tonna ngamba gy'oyagala kyova musala toliimu naye we tunaviira no I want a mansion. End of 2025 njagala mbe nga nina ennyumba eyakabi ekiroto kyange. Amina. Afra toyina New Year's expectations, toyina plans zonna for 2025? I've had a very good December. I think December has been my best month of the year. Wow. A very good one. Mu buli kimu. So nga ntandika guno omwaka. Expectation jenina kuyiga obuteekuba njawulo. Bulijjo wekuba njawulo. Sigenze kwekuba njawulo, sigenze funa bino. Naye gwenze kizosi ky'ekyambabula. Olaba enkovu gye nina. Obadde ki? What happened? I was supposed to get an Uber nengamba like a 40,000 kanfunewo boda yagu mu kitundu. You take an Uber on a daily. Bino byesayaganda. Bino mwana ono planned girlfriend. Bino. Kati picheko etya ekugwiridde edda nvuddeko bwe nvuddeko nenkyuka bwe nti ne ekizesi n'okwoja. Ate gwe nkovu yekizo Steva. So for that matter there for 2025. Sorry. Nzeno siri wa Benz BMW nyawo. Nyino correcting. Njogede Benz BMW. Okay, BMW. Jengendo teka musala. Like dear God, 2025. Please God now. Okay, even please God give a nights. I don't know. Hey. Babamu wa t-shirt. Uchivulu. Naloza mu bajamu wane BMW. Bagaga bali mu VIP nga comment abana bajja ku gate basasula bali batano bonna ne bagula ticket VIP nga bambadde God given. T-shirt. So for that matter there for 2025 dear God given nights. I mean God given and a brand here is serious. I gotta Mom,
oba baliddeko nnyo kansubire bonna beevuga tomanya ate munna kubanga kintu nze kusinza bwe nalaba waliwo yali alina emmotoka n'avugako banne nze bwe nalaba naye era kale yagiina kubanga ndaba abafaani bamwe abalala mubakakano omaliriza owayogedde ekirooto kyoyagala ekirala kyenjagala ngabo essaala yemu ng'omuzadde naddala omuzadde munaye nga gw'empagi y'obulamu bw'abaana bo katonda wange if not for any reason preserve me for the sake of my kids ngabirira sikiinaako buzibu oleba olinzijulira ddi as long as abaana bange bavuddemu nga basomye nga buli omu alina omulimu asobola okwerabirira nga siriiwo naye mu kaseera kano nsaba mukama onkuume onsenvulire onnwanire entalo ez'omwoyo ez'omubiri omponye obwavu ontwale mu maaso ebyemabega bibe ebyemabega osigale ng'ontwala mu maaso mukama taata 2025 tomanya heartbeat might make things so fish. But are you ready? Inshallah. I was ready long time. He has delayed. Okay. Wow. Awulidde akalabye akalango kayisizaawo webaleke kubira. Program Sista Code sawa 5 mpaka 6 tuba tuyingidde buli lwakubiri ku Galaxy TV Konkone. My name is Zainab. Mberawo ne bu sister bwange. After God given that little Konkonyi. Yes, Miss Iraviki, your sweetheart. Thank you. Thank you so much. Mutuwagidde emyaka gye twakabavuga ne 2025 tumuyingira leero era tusaba musigale nga mukya tutambulirako nga tubawa nga tubayigiriza nga tubasomesa topics ezisinga obukulu mu bulamu bw'ensi eno naye nga togenda zisanga mu sirabasi ya ssomero naye ate ng'ozeetaaga okutambuza obulamu bwa bulijjo bw'oba tozirina ng'oli angazi ng'olowooza ogenda kuyingira mu relationship with empty head without efforts without working on your looks just being there saying oh God will work for me, God is the one who gave me this man, he will protect this man, he will keep this man around. We shall know efforts zeetagisa research yeetagisa okwetega wadde omuntu wamufuna ddala olina okweyongera n'omwetega kubanga buli kana kubazaala abaana abalungi abaana bakula figa abaana balina obuyindo kakati mukwano gwe bw'oteeyongera kwekumira ku mulembe oba ojja genda nakyo amagezi nkuwaaki kwekumira ku Sista Code wogenda okufunira byonna tips ezituyisa mu bulamu obwa bulijjo bapatinazi baffe abasajja baffe bakyala baffe basenga baffe ba anti baffe n'emikwano gye tukola nagyo ku mulimu. How do you cope up with them? This is what we talk about day to day life. Si byamaanyi nnyo naye ate nga byetaagamuko amagezi amazaale sikulwisa eyo nga tulinda okuyingira omwaka guno 2025 inshallah katonda bwana batusizayo ku ssaawa 6 tubuzayo dakiika mbale eziringa mwana mu twagala okumanya 50-50 in a relationship 50-50 going 50-50 mugabana equally as partners onaleeta kino onaleeta kino naye when we talk about 50-50 tutegeeza equal sisi bino mboleetako 30 ate onosima naleetako 7 nedda kiri 10 tukigabanyizamu wakati onaleeta 5 omukazi nawe omuwala gauchild oleeta omulenzi aleeta 50 n'omuwala oleeta 50 so how is it tekikoma ku sente by the way 50-50 if you are contributing ku rent yaka biki even decision making yes. naye eri 50-50 baby tagenda sasula party eya 5 olwokuba waguza nti kati nawe gwe n'osigaza biri eri mmere yaka mazzi n'ebirala ebigenderako ate noloza mu decision making ogenda mugamba togenda mu bbaala simanya togenda ku mmezo simanya togenda simanya eyo bagiyita aura no mama nawe omanye ebifo mukyala I am a journalist mbeera ku border journalist owoku parliament aura bono no I don't only cover parliament nkola FDC nkoza healthy bagenda ku aura tugende no mbeera ku border nsoma ebigambo I am good at reading tugende maaso so I mean journalist arabasasiyo abalala yes kakati 50-50 tekikoma ku ssente nti buli omu acontributinga ki nkutte wano kakasa ensonga ne mu decision making nti omuwala bwayimirira nagamba nti kati ngenda ku aura togenda mugamba togenda genda no she wants to go
because wano mukubya kukyusa essimu bwagamba nti nkooye essimu yange eriki Redmi Note 12 bwagamba nti agikoye nti kati agenda kugula iPhone. Are you trying to tell that I'm back to muntu okoye Redmi? Yekoye. Oba tumugambeko tumuyeberere manga bambi tosobola kuba n'omukyala anyirira bw'atyo esimu ekoye buli kimu kalango kamwe mundeke yetereze kale nammwe abaagala okuyitayo nga mulekerawo osaba ennamba ng'essimu gye mugisabye nange kale kakati omuwala bwe mba mu relationship n'agamba nti nkooye Redmi Note 12 I am upgrading to a Samsung or an iPhone. I mean, if they have their money they are going to kwata mu nsawo wazaayi ku Santa bwe yali amanyi nti namulonda Santa kyanteerako ku wishlist awasemba new Samsung naye ngamba zaayi did you say new Samsung naye naasekerako kakati tikyengezaako okugamba nti 50-50 mbuli kimu mu ssente ne mu decision making mu kusalawo nti omuwala bw'asalawo nti kati era adda ku mwenda togenda mukuba ku mukono kubanga ali mu kugabana ssente tomugambako nti bebi bireke nja kusasula era omugamba bebi nange nkwatiraako nange bambi ompewulekoko things are not good. So twogera ku ekyo 50-50 in a relationship. Yeah, I think it's a good idea before any of you speaks. I think it's a good idea to be 50-50 because when you're 50-50 even everything is mutual. Respect, yeah, value. Yes. Malayo ndio kenkuyingirire. Because you know what? Bwe mba buli omu alina part gya contributing mu kintu kino. Let's say financially. Omutajja kuyisaamu lugaayo because I mean nga realisiza mu muntu nga yakola buli kimu 100%. You get? You won't be there and need something and need help nga bino ebirala byonna badde contributing atano ku 10 and fail to get it with disrespect. Oshegera. Because of going 50-50, it's a good idea for women naddala balina amagezi. Omukazi nga endowooza yonna fumuko ojja kulaba nga nze mbikola ntya, I'm just a woman, I have to receive, no omusajja alina okukola ABCD engera bwe mukola. You are free to argue, but sometimes waliwo ebintu ebimu nga you don't have to argue, you just have to listen and work towards improving yourself tulubeeryo in that category. Oshegera. When we talk 50-50, like you said, it's not only in financial aspect, but also decision making and stuff like that. When mubanga mukola 50-50, ojja kusanga nti if it's property, it holds both your names. Nti omuntu naye mba mu divorcing, like some people, omuntu akudivorcing anakuleka ku bless. Nga toyina yadde ata nga abadde abeera mu mansion because you are there receiving ngolinga papi kye bakusuulirawo kyolya gwe toyina kyosobola kwekolera bw'agamba nti kati nkugjeeko ku shares zange sikyalina kyenkuwa ng'ogenda kuddayo ku zero gwe ng'omuntu toyina kako ku bubwo oshegeera. But when you're doing 50-50 nga we mwalaba wano I don't think it's illegal for me to talk about Nambwayo ne munne Sunabed. If that lady had not contributed anything, trust me, yali badde mu single mother we n'omwana we nga teri agenda kuwuliriza. But because she did something, n'oba yateekayo kitono, ayina right over that property. Oshegera. Another thing where I agree with 50-50, ladies who like to be on the receiving end, every time you want to be rode, like the man has to ride. Because I mean he's obliged to be riding because he must. Is that also part of 50-50? It's part of 50-50. Why the young of nga tunatuka ku riding? Oyagala bakwate bulungi naye bw'olya. Tandika viki tandikira ku step ezisooka. Hey. Touching. Oyagala bakwateko naye olinga ekiti. Munno n'ayisa omukono olinga agamba bw'ateeka naye oba oteeka. Naye ayina yeetaaga kuwulira kufuna feelings nga abasajja balina feelings oshegeera wateeka naye oba oteeka just the same way you want to be prepared for this game n'oli muwe moral ate osaana omutandika oshegeera but you always be there nze omusajja no waba tangambyeko yamanyi nga twebaka 50-50 in a relationship. I am only going 50-50 in a relationship if we are going 50 to the responsibilities a man should have, and we are going 50-50 to the responsibilities a woman should have. For example?
if it is rent and I moved, you married me, tonazimba tukyapangisa wampasa, I am coming to your house, it is your house, you're paying that rent. If you want us to go 50-50, it is okay. In that house that I am getting married in, if it is food, breakfast, and I cook tea, you're going to make the escort. We are going 50-50. Some men are okay with that. I'm saying the only way I would go 50-50. The only challenge with going 50-50 is ebintu abasajja ebalina okukola byemutunuulira nga going 50-50, things like provision, things like of ebintu ebalina okuleeta ewaka. Why not? You submitted and I kept quiet. Thank you very much. You submitted nensirika. When we talk about going 50-50, twogera ku bintu byonna contribution mu relationship okubanga ziri equal. Thank you. By the way, omusajja onnaza abaana tekirina buzibu. Obuzibu bujira wano. No. You want omukazi ajje akole ebintu omusajja byalina okukola abikole ng'omusajja walina obikola. But the man cannot do the things. Exactly. 50-50. I can pay school fees. No. That's not 50-50. That's not 50-50. That's 2070. Yawula. Badde Green Hill, you're paying this term for one kid, for another kid. That's what you're talking about. Not of I'm giving you good pocket money, then I'm again about school fees in no. So why should I do what the man has to do, but the man cannot come na kwata banaza kumacha na ambaza uniform nabateeka ku gundi kuvana. Afaka mpisao katono nonso okunyigirira. Nti omusajja onanza abaana tekirina buzibu. Obuzibu bwe buva wawano ng'abanaaliza kabaleza nga baneiba bamulaba. Kati nze mama naza manaalizaawa. So kati ebyo byammwe binyuma mmwe abali mu apaati nga mwine sokolindeko nze nedda faabo kabalaza bwe mba munaaza nze omukazi munaalizaawo. Gwe omukazi kisoke community okulaba ng'onaaza abaana. Naye kati mwabalina ku ssente mu apaati kisoke muba n'ebiyigo by'omu nnyumba. Asaba munaalizeeyo baneiba tebamugeya nnyo nti ekisajja bakikozesa emirimu. That's where the problem comes from. Omusajja ono atya okumugeya nti bamulaba ng'anaaza abaana tatya mukazi kusasula fees y'ono omwana. Guys, let's think. Tubeere bakulu. Otyo kugeya ng'onaaliza abaana wabweru. Totya kugeya mbu omukazi yaleese kyaggula ewaka. Totya kugeya nti you want these men to keep with their ego high up here because what? He's a man. No. If you have decided to go 50-50, then buli kimu kirina okubeera bwekityo. Do not start covering for men because they are men, and then women have to suffer their own responsibilities and add on the responsibilities of a man. Like, you want them to be looking good for you, you want them to start the game, you want them to look after the kids, you want them to look after the house, you want them to even come and start looking after you as an old man. You want them to do times 10 more than what they can do. Kakati waliwo wali eriwo ogambye nti if you're making tea, it makes bread. Ndi oli mukanda chapati nga oli gwenda kola ki, you make that dough and nze nsiike. Kati waliwo wano nga ulira wali ku meza olinde. Kati ate bino ebyaffe nga muwogo tumugula ku kkubo nogenda na chapati. Nze ondese ndi mufumba chai tambula funuma wabwe genda ogule muwogo. Okay. Okitegera because we are doing 50-50. If we are not doing 50 ogenda muno ndekere sente osteka awo ngende netawule nakalesu kange ngende ogule muwogo nkube sineze contributing nze I can. It is okay. Kati I'm not saying I can't go 50-50. I can only go 50-50 when we are all doing in all aspects. What happened to keeping men in their position, that elevated position? Thank you very much. King, stopped. Nokira kubo n'omuleetera sumbusa ne muwogo nga bambi kidali kitudala kisoma mawulire n'omutera ku sowaani otabula ne kachai. It stopped. You see that whole sweet vibe? It stopped the day the woman used her money. Osegera n'entebe z'otuddeko nga zogenda okuliirako nesowaani zogenda okuliirako nga ekitundu kyali kye. The day you forgot that you're the one who has to, like, you have to be the man if you want to be treated as a man. You have to act as a responsible person if you want to be respected. So if you have to be a girl if you want to be treated like a girl. Vicky yagambye
nti wembanga muli 50-50 onaleeta nonaleeta 5-5 mbu respect ebaawo kakati lwaki awo tomwako ka respect ke ng'omusajja okumutuma kadaala tansobolamuza chapati sina gwe natumye ku mudaala kyawandiikibwawa nti omukazi alina ogenda ku mudaala kutunda muwogo ogula muwogo manya kiina but we just follow it, right? We are protecting our men. From what? From being less of men. Less of men, but there are those men. Gogenda ogulako muwogo nga musajja. So for him, he's not a man. He's earning out of it. The day you agree to go 50-50, buli kimu olina okukkiriza. If I tell you, not out of disrespect, sigenda kugamba, omwana ageze mu pampa, ogira omukola ki omukyusa. No, but if I bought the pampers, my dear, no problem in you changing the pampers now. Is there? Is there? Nze ngamba 50-50 nakuba nti abazungu bagikola nga birina ba equally. Naye nze ngamba nga ffe Abafirika 50-50 ekomeno mbya sente mbya contribution. Naye bwe tudda mbina eno kuba bwe tudda mu chores ez'ewaka tuyina omukazi omuleseewo lwaki oyagala mumenya always oyagala mumenya financially mukazi wattu agenda akole because tulina kye tuyita gender roles. No, sokolindeko gender roles, yes. For a woman to be able to raise 1 million on tuition of a kid, nga sasa tuition ni wa milioni 2, ngo ino raising a 1M or raising a 1M, it means this woman has to be able to be working a daily job, right? And this same woman is the one you expect akomewe waka nga ali ready to give you the very good kwesa pata game. Is the same woman you expect kulabirira abaana bo babenga bali very fine. Is the same woman you expect kulabirira ekayo esigarenge erabika bulungi nga ushiri fine. Why do you want to break the woman at the same time oyo mukazi ngo maze mukola byonna oyagala sigale nga alabika bulungi? Last words. Mugongo goleme kumuluma. Otuko mutukako nga mukazi watu ali bwat anti yasuza amaso kugundi ku computer akola proposal y'omugaga omugongo gukoye. How will they give you that? Anti muchikirize mugane mnaye bakazi bannaffe bana you people getting you to climax is not easy. You should try. Omwana yagamba kigezeeko amanyi genkozesa okukuwetamwe omugongo nga nkutuusa ku kasozi nga nwanagana naawe ojjo ndipemukko jasedakika anti bwobuzibu buli these women overwork. You are making your women overwork. That is why you can't kulipa until the man they are working from morning to evening. Aina kama kutumu wali kati huyo oli wano olani bamwitani Victoria malaika ne Michelle bakuli wano ogenda kati pati ndaka badde wayi exactly otukayanga bikutabuse nako like these women get tired mubasasi nanti kati fa bakazi twatondebwanga tuli banjawulo waliwo that extra energy esigalawo the extra energy don't overuse it kubanga nekibanga kirungi and they overuse it munaye situka nekikola kitya ne bititama ne obanga oli muntu wampisa ne omuntu nakumanyira ennyo tuka n'okuwa. Thank you Sister Afra. Vicky maliriza ngamaliriza kale omulamwa guno abalabi baffe batulemeddeko nnyo tuguleete naye nga bulijjo buli we tuba tuconcludinga buli omu awaayo endowooza ye. Mbadde ngamba nti musajja gwe bw'oba oyagala mu butuufu kubanga oli musajja ng'oyagala omukazi akugondera abeere submissive ebya 50-50 tebijja kukola. Okitegedde? Ye conclusion yange ebya discussion conclusion y'omwaka ebya sho tubyogedde buli omu akiikiridde bakiikiridde. Ogenda maliriza Vicky. Ababadde kusaidia yange. Ogenda maliriza. Kanjogereyo kaneno kuba kati gwagenda maliriza. Nze ngamba 50-50. Ekome ku renti banange ekome ku renti 50-50 oyogedde ku school fees 50-50 ekome ku that one time in a year or in a time when the man cannot afford. And then when the woman does that, you as a man bw'otuuka n'ofunamu ne zidda zimuddizi osigaza emirembe jjo n'ekitiibwa kubanga ajja kuteekamu ennusu mwasooka ajja kulangira kasozi ewamu buli omu ajja kutegeera nti yakuteekamu sente olunaku gundi sawa ziti so byonna tubyogedde era twazze tubeetegekedde tubadde wano nga tubalya ku bwongo tulabe tubalaba muteze mugamba leero boogera ku mulamwa naye from Sista Code bannaye si mu bubi bulijjo mbabeereramu basajja bannaffe naye
mukuwaana ebya 50-50 wobiteera mu mukazi manya akatibwa toyina manya ne waaba ayenza alina ensonga lwaki ayenda nti oyagala 50-50 tosobola kusula mu nyumba nga ogisasula n'omukazi kijja kitya ali omusuubira ogisiimuula omusuubira ofukamira nga akuwa kyayi omusuubira okugololera nga ku renti yataddeko nga yakagwagoloza ye yamusasudde kale nsaba mukozese ku common sense ffe bye twogedde awo tusobodde okukoma era twegweko mu segment when I'm paying rent tell me why I will not host and what a party house party mu nyumba yo ng'oli mu kisenge. Efuuse 50-50 etabuze basista wano naye nange kale ndiulamu wamu nabo sijja kubeeyawulako waayi nina kyali wange atunda buviiri ayina mu kasente kubanga zino enviiri alinnya agenda nazo ekimira ekyayina yeesulyamu apartment ye avuga shes well off naye one time yaŋŋamba nezaayi olumu nkowokwesasulira lenti wadde azirina ewaabwe bali bulungi kozi yali yakamala wati senior 6 ne bamugulya emmotoka nuwa bakya senior 6 gamba wadde nzirina nesasulira naye bintama oba oyagala like that one time okwateko ku simu obanga si gwaje egulidde njagala nange bansasuleko ku nyumba bitama aba basajja baliwa so 50-50 is a no-go zone. Osigaza akatibwako 2025 osigaza akatibwako ng'omusajja kyekyo ekyenjawulo Katonda kyabawa kutuukiriza buvunaanyizibwa kati nno nga toteekera 2-25 tulina omumalako Katonda yakisazeewo yakituwandiiseeko tukiraba bwe tuti mu linnya lye tugenda yingira omwaka omupya 2025 relationship eyo ogenda gikuza otya how are you going to be constructive abamu muli mu relationship ogizimba bweyiika seminti oba teyanoga material sikitegeera naye kati tutabuse tugenda suulira ddala ku site kubanga twaga relationship etuka waggulu ku roofing eggale tuggalewo enzigi enywere so how are we going to be constructive in these relationships ngenda lekerawo okulingiza I'm going to stop poking my nose in at this business naye kati gwe olugezigezi olusobola okendera kulekeraawo olugezigezi lwange lwakomye actually sikuba nti lukoma lwakomye because nalabye if I keep over the that's what you do. What do you mean? Your password eri open. You know his password. Njagala ateke mu password. Temulina password. I don't see myself surviving in that relationship. Ati taina password. Ategwe. Ajimanyi. Anti zejina because of kajanja kanji. Kati ngenda kakkana. Ngenda kakkana. Allagala. Iye obanga atagenderedde ejja wakomye kwemanyira mu 2024 man ale kali tukyali but yeah like one way I'm going to be constructive is to make sure ebintu bitambula kati like okay like the trust is going to increase okay ntimanyi is a G guy and all that but jiga chichi okay like a good guy like mbele manye mvunza G guy I said he's a G guy like G guy good guy like cool guy ye mwaba kampasa abagamba piki nti judge I am waiting for my judge yeah but judge tegere yeah then the other way I'm going to be constructive or the other way you can be constructive in your relationship this year start doing something like stop being lazy like get up and go and work I talk to the girls like abato okay like very many of you are young and in relationships ate abaana ennaku zino abaana bafumbira ku 21 20 biki but if you're not yet married okay nobanga oli married like funa omulimu kinyuma nnyo omuntu n'akusanga ng'olina ky'olinawo funa omulimu because oba ne oba tolina ky'olinawo n'obeera ng'oba ne ideas naye bwe obeera dormant eva bu ssente z'osaba osaba za nviiri
tolibeerako awo noga wine naka business proposal mukwano mbadde ndaba nga wenatandikawo ka business njakulekerawo okumenya mu kino na kino nakiri nyinza okuyamba wano nawali nga gwe obeeraawo osabaza abyala osabaza ngoye obeeraawo kwegamba beerako n'emboozi ez'ekikulu emboozi eziraga nti ne bw'oba okola omuntu akola there is a way temubeera nnyo okay yes mbeera ne issues bwamwe naye to have time to shout about small things so kyanguwamu ng'odeetinga omuntu akoze eki akolaye n'ekirala bw'oba ng'olina we wakomaye fuba nnyo laba ng'oyongerako ku ka level of education it does not only help in life but even in the relationship it helps omuntu ng'odeetinga omuntu eyasomyeko kyanjawulo n'omuntu ng'odeetinga omuntu nga yakava ewaffe eyisinjiro nga tasomangako byanjawulo nnyo okusoma tekukoma. Exactly. At any time you can go back. There is adult education. No, I didn't go for adult. Nagenda ku Victoria. By the way, it's one of our sponsors, Galaxy. Ku Victoria University nagenda nasomanga nina abaana bange. I'm a mother. Nasoma nentikirwa bulungi nnyo bachelor's yange. Saatawanyizibwa yadde. But you even realize by the time you were at uni, like the way you were handling your relationships was so different. Yes. I'm too busy. I don't want anything to put me off. So I'm giving less energy to negativity because I need to concentrate. I need to read my books. I need to attend lectures. I have courseworks to handle. So, yeah. Relationship, just going relationship, shaping the way you relate with this person, his friends, his family, all those things. Personally, how I'm going to be constructive because ebisinga mbikoze bannange sibadde mubi mu bintu by'okubeera constructive ekyo mbadde ngena gamba ekyo ne exanjulira nti at least nti navaayo naye era impact yange ekyaliwo kwalya era ndowooza abeerawo nagamba nafiirwa ddala era ng'omuntu akaabira amata agayiise gatasobola kuyoola naye amatashera nogakubamu olulimi ofukamira wansi kuba nsaa gayoola tekisoboka gaba gagenze so nze ndi constructive naye kyengenda okwongerako mu kubeera constructive watatosi y'omugaati n'ogiteeka ku gundi ettaka lyonna bwe lijjirako ofumbira mu ttaka anti bw'okozaawo nga gayiisa amata kyengamba oba ofumbira mu ttaka ofumbirawa gasi eri ku ttaka konkiwe niwe gasi etuula ku ki amata abaleeta abaleeta eyo enjogera baali bedda tebalina ebyo kati amata gafula mpozi yali mukuba picture mbugayika ku tayiro ne gakulukuta gwenzi obuligi buyika ffe tuli ku ttaka naye ku tayiro byonna bikoleka kuba waba wayonjo kwata bulungi omugaati nga bw'okoze kati no kimanyisa okoleka omanyi bwe ettaka liri clean osinga tayiro nnyo genda mu maaso olw'omushana. How I'm going to be constructive and how I advise my girlies out there to be constructive is waliwo goals ez'omwaka guno 2024 no gwe tumalako olwaleero waliwo goals nga wali wawandiika list naye nga ku 10 bambi osobodde otuukiriza meka 2 oba 0 si musango naye weefubeeko gw'okomye mu guno omwaka list eyo ebibadde bitopinga nga tebikoleddwako it's never too late bikoleko you will achieve it sometimes munaye oplaninga ne mukama akola ki aplaninga bibye oyinza okuplaninga njala kino naye nga mukama agamba sino si kyekiseera ekituufu so don't rush don't do illegal things totandika kola bintu bitategereka because gundi yakoze kino mwewale influence tigundi negomba gundi akoze kino nange nteko kikola ndaba Viki ku TV yambadde ka dress bweka mkwano maje nakaje kana akatete iwenyogera nakaje wakesha era wano negeneza obutatuya kuba saagala akakole ki saagala konooneke ate nga nina okukola ki okazaayo naye nga keshi ne masse mwebale nnyo ekintu ekirala how you should be constructive. I'm talking about the boys now. Mwana mulenzi being constructive muguno omwaka 2025. If you are a salary earner, baako ne kyotandikawo ewamu wakiriwayo ne faamu oba bubuzi oba bukoko naye kugenfuna abiri nterekeko mmeka mukwano faamu ng'eba yabbe eyo tandikawo faamu. Let's take sigambe nti gula ettaka gulo eyo mu byalo tuba n'abazadde nga balina ettaka omuzadde wo tasobola kuwa wakiri ne weekabaka 5 kwa 5 nga nti teekamu obuntu bwawo
newe kaba kayimbayimba mu kyalo. By the way, farming, you don't look at a larger scale. Otandika mpola mpola. Buno bw'obojjamu n'otunda bwe buzza amagoba n'ogenda ng'okola ki? Ng'ogaziwa. So omwana omulenzi kinyumayo n'obanga oyinayo akantu ko ng'omuntu. N'abawala. Ate banayo omulembe guno 2024. Man, salute to all ladies. Abakazi bakoze. Olaba okwo ku social media abakazi balina zifaamu. Abakazi bavuga emmotoka ensajja. Era abasajja nze simanyi kye muliko mwefeeko, otherwise you are losing value. Kubanga osanga omukazi nga onoomutandika otya nga byayina toyinaako yadde koota anti obeerawo okuba matatu kugenda mu zibetingi kukulula bisiripa zaavugidde wano ozungire tofuna budde butulako wamu nobeera constructive nogamba njagala kino ng'omusajja. And the earlier the better. If you don't use your energy ng'omuvubuka kugina emyaka yemu abazee bagenda okutandika okugwa ku kkubo nga munoonya abagulira lusinzi because mwalemerera okukola nga mukyalina amaanyi ag'ekivubuka. Trust me, ojja kulooza nti oyina nnyo obudde. People tend to think nze nina obudde. I'm making 28. Nina obudde. Bro, Terry, we don't have time. You don't have time. Use the little time you see now. Ate oba olowooza tolowoleza wano lowooza n'ebyenkya. That's why I keep telling you every time, start now. Like you will never know if you can succeed in this kind of business, if you can succeed on this job, if you can succeed in that relationship if you do not start. Tosa amanto no musajja tugenda tukatwewase mbanga timwatandika kwekwana. So any idea, anything, start now. Like sawa mukaga westi wezituuka tandika. Ku Christmas twayogerako ku bya abengoye smart bagulide engoye ne mutabuka ne mucyankalana. So I would suggest when we are starting 2024, suggest to your man omugambe omanyi tugenda okola tetwagala kudda mbiri bye twalimu ate watuka kuyidi nga tewali sente za sharia notuuka nga tetsawadde okuweereza abo mukyalo enkoko kyokka wano twali enkoko. No plan for the year. Let's do this. Mufune obubox waliwo box waliwo buno bw'ebibaawo obwa muntu wa wansi nabo ne buli obwa planning bwa mutwalo obwo buli metallic. Mugambe just give me 2K on a daily. Yeah. Wezimpe bbiri. Make a suggestion totya. Buli lunaku mugabe gwempe bbiri buli lunaku wetunatuukira mu meeyi oba mu ku estate era beera waawo mu gwakuna ng'ogenda okamenya nga kalimu sente ezigula essaati ye empale ye engato ye you dress yo gy'ogenda okusabiramu eza evening ze mugenda ogenderamu out ate muweerezeko n'abo mu kyalo eky'ekkumi nga temusise muguwa and the day you will break that car box n'alaba sente ezifuddemu ajja mmanya nti gwe waleeta idea eyo nti you are not in this relationship just to receive but olina ebintu byoyongerako nti ne ku mulimu badde tebanatuwa musala atofaayo tumenya aka box okitegeera. So you have something okalabanga akantu akatono naye mukwano oba olina kyoyongeddeko oba era olina kyoyongereddeko ddala katakaisitawe mukamala mutandikira wate mutandika aka December kitegeera nti oba tugenda kupangisa emmotoka tunatugenda mu kyalo we need to buy fuel so this money will help out so that you don't go into mabanja nti ate gundi kwerabisa kutandika kuyomba kwererejja ku kyalo kino tekiriwo but you have things ebyokukolako oba ne woba okolako nga si bya nnaku nkulu mugana naye gayo nengoye ze tufuna abagayi nga negayi byayambala sibitegeera ate nga tuyagala kugula kamukamu nti oba kale buli wiiki oba buli mwezi kamugulye essaati emu n'ogamba kamukoleka box. I need us to change. I need us kyeteekemu mulage nti mukirimba abiri. I need us to change your wardrobe in a good way. Si kumuvumanya naye nawo pale bw'oyambala nedda tebusalawo. So you plan for that and start saving for it. Olwo 10,000 2 3 ozirabanga ssente entono naye omuntu wagamba nti zimpenga buli wiiki nti katugeze wotereka 2 buli wiiki ziba sente meka kasanvu gataukasa gumunya week is gumunya ye nosereka for 5 months sente zirango ntono naye gyotuuza omuntu omugambe nti mpaayo gumunya no ne omugamba buli wiiki mpaayo gumunya ajja tukatandika okusala doji akudoji ezeno wiiki alemezi kati ngenda zigatamu jazikuweera wamu. So kamu gwe muganda n'omuzungu agamba one by one makes a bundle. Malirize lumu ebintu ebirala ebitakwatibwako ebitalabwa na maaso naye ng'osobola obiteeka mu relationship yammwe nga ki. Advise this man. Don't be a bowel.
omugambe waliwo couple gye mmanyi naye nga gayo oli ku makyalya ku sijje but they are renting. Okay, it's okay, you're living your life, it's your body that makes that money, you need to reward yourself, but I mean you can't be having CJ Monday to Friday 35k 40k 45. Genda maaso tetekaise Nangi, just I'm talking about, she's complaining about money. Ne 2025 40k. 40k. Omuntu ano bw'oba omugambyeko kuba ffe Katonda abakazi Katonda kye yasinga otuwa twesiga amagezi nze bana esiri musiru manyi ndi mugezi era ngenda kugamba baby you're not going to spend 40k on breakfast on a daily ng'oli nange nedde byogenda obikole ne bali abawala ab'enjala abamabina batalina magezi nenze nina amagezi nasoma sigenda kukkiriza kulya mitwalo ena ku makya ku lunch oli ebiri kitundu. I mean because you're earning 5M a month, does that mean nti olina zono na bwoto? No, oli mukazi gw'olwokuba oli mu apati ya mitwalo 8 mu kitundu ekitegeeza nti olina kuzono na bwoto. Nedda ebiri giteeke wali ate it's a must. Nzagala ku mobile money at least by the end of year tuguleyo akataka. Yes. Bana ebigwate biraze. Tuve wano we tuli teweyagalira mu apati ya mugagga kugaggawaza bagagga oba warranty buli mwezi. Okitegeera. So ziwayo nga muli wenzibala buli receipt buli wembubalala nga omwaka gugwako nenda bugwana. Yes. Also I pay rent and feel like bansi ogenzi lokatoni waka mbenga kola nga nva waka because I mean tebangoba. So I'm like era nze advising anya abawala abatonga basaddewo bali Kampala muli wano mukono Seta bakiyita batya Kampala Metropolitan ng'osobola okulinyawo taxi oba yasatu oba boda n'ogenda ku mulimu. It's better stay home. Don't rent. I'm almost doing that. 2025 natera okudde busaba. But ekikolobero mama olwo mugamba ku Friday bamama tuteesa nabo nomugamba mami nja kudda ku Monday n'ogenda anti okola oti omusibula Friday mami nomugamba mami nja kudda ku Monday. Abaana bakyaza omuwala abana ennyumba naye ng'ewe gye bamutemera kati ogenda kudda ku loom tasulanga loom anti abamu amagezi tebagayina bajja bamutemera mu buye mwennyini. Mbadde maliriza research abawala tusobola okukola research onoonyeeyo ku butaka nga nodda n'omugamba dadi waliwo wala akataka ke batunda, dadi waliwo wala emmotoka gye batunda, dadi waliwo kino, dadi nalabye kino oba nalabye kateni zino zinzo nyumira mu nyumba oba tubujjemu obuliko ziddole ne biki n'ebimotoka, dadi nalabye nga tebwe teyinza okunyumira n'olaba dadi kyagamba oba akwatako mu nsawo n'aleeta ekyo ekintu kyeyongereko ku gundi byammwe. How to be constructive in a relationship, not only the girl, not only the boy. Look out for each other when it comes to physical appearance, when it comes to physical attraction. Like, don't expect this girl to be the one to think of which hairstyle she's going to do, yet when she does the hairstyle, you don't like it. So, suggest ideas. You know, now omuwala be the same, like, you know, think of that one saint Jewandi wulidde ngamba singa you have this saint oba singa oli like look out for each other. Physical attraction is one of the first keys mu relationship. Kubanga mujja kwetunuulira nga mukazi wo olaba nga kala gyalina togitegedde smart skin eri simanya bitya simanya era enjala zakola simanya n'olubuto simanya, but you're not even putting any effort like to help her out. Otegedde every time you're going for a date she does not love the dress, toyagala dresses ayambala, but you're not even putting an effort of you go buy a dress n'akasanga onogamba I want you to look nice in this one. You know, look out for each other so that mwefeko. Yeah, another way of being constructive this new year, banange abaana abawala nga topping on Afra kyayogedde, if you have decided to eat this money raw, mukwano, stop using emergencies, stop using emergency pills, go and get a family planning method. Mulekerawo, you are affecting your body, you are affecting your whole system. Yes, go to the hospital, not a clinic. Go to the hospital bakukebere bamanye which one is best for your body. But you people are messing or your Lydia or your Postino, we are not saying they are bad, but these are emergency pills. Emergency. They are not family planning. It's not family planning Methods. Bw'oba olabanga onyumirwa ogoyagala ebitu ebyo tewali buzibu, bulamu bubwo. Omuntu woba omwesiga
nga weewaddeyo nga no one is sleeping outside so you're all safe mugende funa family planning nti myaka 5 kaweta ke bagambe ke kajjo kola tibagambye kakoiro ke kajjo kola teekayo buli omu amanye nti kati oli ku family planning ebintu bigende bulungi naye enjoying bagambira nanka somebody was like abawala bali awo benji bakola ebintu by'abakulu naye bagamba ko family planning bagamba family planning y'abantu bakulu you're having sex it's for old people you know and you're using this emergency osanga omwana nga alina paaka gwezaayi leero naamira enkya naamira man you're messing up with your body system and this person gwoweererayo omubiri gwogwereddeyo nga saddaaka you're not even sure they will end up with you. Right. Bakuyitamu buyisi they are preparing themselves for better women abatalinga bwe they even reach a point and they no longer care they're like they don't even think oh should I withdraw or what or maybe I use days or what because now always every time you always think like a so yetaina kyava katanyumirwa bunyumizi yakuvaako and that is the saddest part nti the man doesn't care he wants us wamulaga nti you're going to be taking the pill so what should they tell you because if you don't love yourself to know better then what's how about him body? atali na nyini mubiri how to be constructive in 2025 endala as a girl child bannange nsaba tukendeeze ku kisa amagulu tubeemuko a little bit stingy amagulu tunywezeemukko bannange waliwo wogambira it's not worth it soka oteke ekigere mabega nga tona taking a step eyo okugendewo omuvubuka oyo ewa sugar daddy oyo olw'okuba nti munayo olina obulamu bw'oyagala yagenda obukuwa first think nsaba tukozese nnyo ku bwongo bwaffe than what we feel like let's not use emotions and feelings but rather use our brains before we take on that step. How to be constructive as a guy. Have one person you are spending on. If you cannot control yourself, dear boy. That is if you want to have some developmental, you know. Otherwise, you're going life to be spending 100 per day, and you find in a week you're spending 2M, which you don't even work. Women are expensive, by the way. What was saying egamba nti obwenzi bwa bbeeyi. Nnyo obwenzi bwa bbeeyi. Weepikira abawala 6 mukwano nga bwonyweze eno kubanga kati tojja na kufuna savings. No kuzikola toziweza like when you add up your salary you cannot get your expenses plus the expenses of 6 girls you cannot get ate nga abawala be bamuwanga bamulabirira abawala. As I conclude, Madam Host, I want to conclude by saying being constructive in 2025 there are decisions nga when you're taking them oyina okubaako n'ebintu by'obala decisions of conceiving for this man. I don't care if you're married, I don't care if you're dating, but bro, this is a huge responsibility. Okusitula olwo olubuto n'oluzala, this is a lifetime decision nti ojja kulufuna oluzaale n'omwana agenda kubaawo ayina ebijjirako. So nga tonabatandika kubeera na kisa kya nabaana kamuzalire time ndudde naye pressure baagala omwana mukwano obulamu bubwo sooka oweeyinga olabe wakuzaalira oba si wakuzaalira kati. Sister tips. So today Sister tips we are going to talk about how to spend responsibly. Eno twalina kubanga twajogera like 2 weeks to today. Kubanga kati mugamba mwogera leeti. Mwogera leeti. Naye gwe yakatandika butandisi by the way. It is not late gwakyali mu kyalo mukwano nga kukakadde obadde wakalyako enkaaga. Abasama abamu bakatuuka January just bayabasama kati Kampala tulimu batono bakampala bone. Let me tell you something, you have to spend responsibly. One tip that I have to give you, mukwano tokola kabampane. Alinga minister wa Kampala. Mukiwulira? Tokola kabampane. Sokoleke alinga minister wa Kampala agambye abantu bonna bazedda mu kyalo mukatogena mu bbala teri buwala bunyirira. Buwala butategeerekeka. Mbu bonna bwagenze mu kyalo si kyo? Butategeerekeka. Anti obwekaka ku life ye Kampala nenga bonna kyalo. Tuwe tipsi. Mbadde nkyawuliza minister wa Kampala. Mbadde mbagamba nti tokola kabampane. Ejo mikwano gyo gy'otayisa abakwegambira mbu baagala kujja baspendingire wo New Year's. Kati njogera kumwe ba mikwano abali awo mu. Tuyigogaanako. Bw'oba abadde ne budget nga yakulya fresh beans mu nnyumba yo ku lusooka
bagume balye ku ebyo totandika kukola ku impressing abagenda bao bakulekewo ng'olina amabanja olina yako olina amazzi olina rent January ayokya mwana yagamba January ayima emyezi 3 37 days omumanyi naye January ayaka omwana yagambye pay January rent you'll thank me later naye ku Galaxy tayaka ogeddeko nja kugira Galaxy January tayaka kuba already omusaala ntopinga nako nesasula bannange ng'olina kano tipu yange endala zizo ziweddeyo how to spend responsibly wagenda mu pate eyo tolaba baana bagirako buno obwaka nogamba nange tebo yange njagala egireko tingiri ezo ekipa zibeera za bbeeyi kati mukwano we n'ekirala emeeza enkeera babe nga baggalawo ebbaala bakusigaza n'ekirala not everyone has to oveeyo ng'emmotoka ogirese n'ekirala not everyone has to have a table in the bar ositegeera waliwo eri side ebeera eya just obutebe nga buwanvuko bwe kati ositegeera kati gendawo side n'ekirala it is okay to take a beer ng'oli ku table not everyone is supposed to take a champagne or a whiskey my dear whether which bar ne bwoba ku Chova ne bwoba Sheraton ne bwoba what 4 points batundayo beer that's why it's expensive wa mutwalo oba mustundu oba what but it is not wa mutwalo mu bbala ku maduuka si wa 3 tewali buzibu genda munywere ku duuka oba ng'osobola ku duuka it is okay bw'oba oyagala bbaala kola mbakongo nyimbimanyi bw'oba oyagala kunywa ow'ebbaala wa mutwalo it is different from ekipa ya champagne erimu bugiraasi buna ey'emitwalo 5 osegeera kajepe kalimu bugiraasi 2 ka mitwalo 3 What do you mean? So it is okay to drink. Budget yo. Bango jimanyi bulungi. N'ekirala if you are going to this ngenda kubeera nnyo ku party kubanga I mean what else? Party animal. Yeah. I'm not a party animal by the way. Nefuganze manyi ngenda ino party cat. N'ekirala woba ogenda ngomanyi nti ogenda ne cash wo oba sente zo eziri ku ATM nga toyagala zispendinga kadi gireke waka muganda wange naye go kimayo spendinga sente kadi olabanga ata spending that is discipline abantu tebatayina discipline so kati beko kubanga akabide afra home kyengamba kyekyo discipline timanya ku mobile money nina kakadde musimu nina mu 3 kadi kesigale waka bino byagamba kwa ogenda ne kadi yo mukazi watu akabide kawoomemu kavaibu kaje trizi ajagambe kadi baleta round ya kuna ogambe oli ajagambe wensi ogambe wensi no bambi yagamba atulaba tewaliwo ng'agamba ekirabo yagamba eno show ye show gyendaba ku Galaxy lwakuba bagikola sibagamba nti mbalaba buli lwakubiri era hosti waayo gwe nalonda nga Santa so n'ekirala temugabagabaye mugaba nnyo mwine ekisaye temugabagabaye bano abantu bowa sente they also had a whole year naye kutebo wabazze yeegulire abadde n'omwaka ogukola ye zaalazeewa sente zammwe temuzirya ne mutandika okutwewolako mu January ne tugaana obbawula ne tumugaa tuli feeke nze tewabawaasa sente mu January bw'otuuka mu pate ezenene ne zikugwako kwate kubodde ewaka don't call me like Afra badde wano mugundi simanyi bwezirayo no waliwo noise naye sindikira yebiringana okuwenca ku maca sawa mukaaga zituuse obe wamwe zatuuse dda ewaffe zaakatuuka happy new year happy 2025 alhamdulillah tuguyingidde yes olubuto luli bula mukwala bannange mukama weebale new year guys happy new year banaye mwetuli buli omu abeere muyiye kale nkuzibye ne kati tuli mu waidi tukwerazo tuyinza bya 25 tuweemu ebirungi
ebirungi ebisinga twesa obulabe obugulimu abalabe baffe betumanyi ne tutamanyi taata tukuumenga tukuumenga tukulaakulana tugaggawale okwongera amagezi okumanya n'okutegeera tutaasa entalo ze tutamanyi kuma abaana baffe kuma abazadde baffe allahumma amin tukumire ku galaxy kubanga